Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Semblad Construction Company, your number one construction company in Uganda. A third company, a licensed company. Company yavaayo wano online okuba ng'ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. So gwe wenna ali eyo oba atulaba oba atuwuliriza, manya otambula ne Semblad Construction Company oba otambudde n'abantu abatuufu, kuba bye tusomesa bye tubalaga byebyo ebiri ku ground era byebyo omuntu byateekeddwa okuba ng'akola oba ng'afollowinga oyo yenna omuntu aba agenda okuzimba. So osobola okuinbox na ku namba yaffe eyo n'ogikubako oba n'osendera ka message ku WhatsApp oba sekyo n'ojja ku offices zaffe kwatusangibwa Kajansi off Ntebe Road kilometers nga 2 oba otuukako ku offices zaffe netubanga tukuwa service. Yes, olunaku olwaleero mbaleetedde kye lunaku lwaleero kanjogere ku kye tuyita site inspection oba site visit as far as construction is concerned. Ntegeeza ki bwe kijja mu nsonga z'okuzimba ekigambo site inspection kitegeeza ki oba site visit ntegeeza ku mmwe abaakatandika nga yegenda okuba first time yo okuzimba ennyumba mwe benjogera nabo specifically kuba ekigambo ekyo tukibagamba oba ensonga eyo tugibagamba ne mugamba ate ebyo byetaagisa oba tebyetaagisa. Site visit oba site inspection ntegeeza okujja okulambula plot yo, ntegeeza yinginiya oba omuzimbi yenna ng'anaakuzimbira ennyumba yo oba kuddaabiriza nnyumba yo ayina osooka okujja agirambule weba ploti asooka agirabe okusinziira ky'oba ogenda okukola ki okukolako ku ploti eyo ky'owamugambye ky'oyagala kigende ku ploti eyo nga tannakubalira matiriyo, tannakubalira seminti, tannakubulira leba kwa sente mmeka gwayinza okukozesa okuzimba ennyumba eyo. Ayina okusooka okujja alabe wagenda okuzimba. So site inspection yeetaagisa oba teyeetaagisa? Site inspection yeetaagisa. Era ffe wano mu Semblad Construction Company tewali mulimo gwe tukola nga tetumaze kujja kusooka kulambula poloti yeeyo oba nnyumba yeeyo. Emirimu gyonna egiri under construction egisinga obungi gyetaaga site inspection. Nti bwe mba ngenda okuzimba ennyumba, teeka ne example 3 bedroom house ng'emulaba mu ka video kano, twabadde ku site, twasose kujja ku site tulabe ebintu bino wammanga kituufu ennyumba gy'ogamba 3 bedroom house ejaako oba enaajaako 50 by 100 enaajaako ye weeba egendagendako tugenda gitunuzaawa according physically we tulabye ekifo ekifaanana nti ejja kutunula eno ekkubo liri luddawa. So eyo ensonga emu lwaki tulina okujja ku site visit oba okulambula poloti yo. Ekyokubiri, bwe tuba tubala matiriyo ono okufuna the actual calculations oba ebibala ebituufu tulina okujja ku ground tulabe wano we tugenda ozimba ku ploti wali flat tewali flat. Kati nga mulaba mu video eno wali flat kitegeeza matiriyo tagenda kuba mungi kuba tutuusewo ne tulabawo nti kati wano wali okay. Ekirala, ebbeeyi ya matiriyo mu kitundu ekyo nti wano mu kibuga fe abali wano mu kibuga matiriyo wa bbeeyi. Kati bwe najja nina okutegeera nti okay eno broka ya mmeka, seminti wa mmeka, omusenyu gwa mmeka, ye biri luddawa, omusenyu guvaawa, seminti avaawa, omusenyu omulungi gwe gufaana gutya, omubi gwe gufaanana gutya. Ebyo byonna mba nsobola okukola ki nze yinginiya okubanga mbinotinga down oba nga mbitegeera. So ezo ze ensonga ezituleeta ku site. Ensonga endala eringa esembayo ebeera about kugga omuntu ayagala plan ebeere ngeri approved. Kitegeeza nga plan y'ennyumba gye tugenda okukubira ejja kubeera approved oba gitwala ku council. Tuba tujja kwetaaga okufuna zi coordinates ekitundu ekyo wennyini we tugenda ozimba oba ploti yeeyo. Kuba tuba twekuba plan, process ya plan waliwo information gye tuba twetaaga ku ground. So kitwetaagisa okubeera nga tujja ku ground okufuna
data oyo oba information oyo. So zetwandiise zi satellite photos ezo tuzifuna nga tuli mu plot eyo yennyini oba mu area eyo yennyini, kuba ziba zigenda tuyambako mu paperwork owa plan. So ezo z'ensonga lwaki twetaaga okujja ku site naddala kati kugwa omuddaala okutandika okuzimba ennyumba yo eya residential oba rentals oba apartment. Neweeba kweno keesi gwe ayagala okusiiga langi kuba plaster, nyina okujja n'endaba ennyumba gye ngenda okuba plaster yenkana ki mu size. Okay, ogimpadde mu plan naye bagizimba roughness ne smoothness y'ebisenge ebyo eri etya? Kuba we mbala sementi n'omusenyu mba netaaga okumanya smoothness ne roughness ngamba okay, wano wagenda kutekinga omusenyu mungi, wano wajja tekinga omusenyu mutono, kuba eno wali rough nnyo oba wano tewali rough. Kino ekisenge bakizimba bulungi oba tebakizimba bulungi. N'ekyalangi bwe kityo wekiri nekuba kujja mu painting era nawo nyina okujja nkole site inspection. Nekuba compound designing nyina okujja nsooke nkole ki impime. Wekuba kusiba tiles era kyekimu nyina okujja n'empima nemanya square meters mmeka rooms zezina oba compound zeyina. The same applies to roofing. Nyina okujja n'empima keeping the factor that wampadde plan y'ennyumba. So those are the reasons lwaki tukola site inspection, lwaki tujja ku site yo. Kati mu biseera ebisinga you ignore that part. N'ogamba anze wange wali bulungi, wali flat, tewali ki. Awo obeeranga omulwadde eyejjanjaba yekka ng'ate omusawo waali. So naffe tulinga baddokita tetusobola kujjanjaba bulwadde bwe tutasoose kkebera. Naddala ku big projects, ntegeeza gwazimba 3 bedroom 4 bedroom, site inspection always is very important. Nakubamba kumyano Engineer Peter okuva no ku Semblood Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo, see you next time, bye bye.